Kiambu. Chairman, I'm very very grateful to you. Ile kazi ambayo umefanya na kamati yako na ndugu yangu Joe Kigara, nyinyi wawili mkituongoza, ile kazi mmefanya hapa ya kupanga huu mkutano, ninawashukuru kwa sababu tumekuwa tukiwasiliana na nyinyi kila wakati mkipanga haya. Chairman, thank you so much my brother for this point. Na viongozi wenzangu wengine wale ambao tumekuja kutoka you know the tradition of the difference between us and other parties ni kwamba sisi tumekuwa kwa serikali, we know how our country is. You have to work with everybody, unafanya kazi na kila mtu, na sana sana you listen to the opinion and wisdom ya viongozi wa kanisa wale ambao wamewekea mikono na Mwenyezi na umeombewa kutumikia Mwenyezi Mungu. Viongozi wa kanisa ambao mko hapa na sisi, nataka mjue kwamba sisi tunawaheshimu, tunawaamini, tutawasikiza wakati wote, na kukiwa na shida we will consult with you all the time. We will not behave arrogantly as though tunajua kila kitu. Kwa hivyo Reverend na wale wengine, ni kweli hata mimi na wale wenzangu katika National Office tutachukua wakati tuketi nanyi mutushauri ili tutembee katika hii barabara tukiwa pamoja. Jambo lingine ni kusema kwamba tangu jana usiku tumekuwa tukiwasiliana sisi wote kwa mkutano. We've had several online meetings as NEC, the National Executive Committee of Jubilee. And the question was, do we go on with this meeting or do we reschedule this meeting? Because as a party, and I have NEC to say this, as a ongoing shutdown today, we stand with the rest of Kenya. Government, because in Jubilee we try to be restrained and we try to be decent. Our fellow citizens who are now leading our country have made so many mistakes and they have mismanaged the country in such a manner as it would be unimaginable how we will not be in a crisis. Sasa imefika hapo mahali tuko sasa, the country is at a standstill. Everywhere in the country is pain, kila mahali unaenda. All of us since this weekend, mimi mwenyewe, I traveled up country. Even my expenditure on fuel, together with my team, is 2 times what it has been. Already, that is a strain on my budget and the budget of those who are supporting our campaign. Can you imagine an ordinary mwananchi ambaye anapanda matatu, anaenda posho mill, anaenda shule, and so on and so forth. Na ukiangazia haya maneno ukiyafuata karibu, we have gotten ourselves here because of corruption and incompetence in the management of our country. I want to be very honest with you, my brothers and sisters. Mimi kwa maoni yangu, niseme kama kiongozi, we are headed in the wrong direction, and not even just the wrong direction. I think the worst is about to come.
brace yourselves. The worst is about to come. Because the final product of her mismanagement the last 4 years, sasa ndio inaonekana wazi. Now, it is not going to change. Because for those of us who understand the management of government and management of public affairs, you can see, I was talking to James a while ago, many of us who understand the management of government and management of public affairs, it's not rocket science. You can see they're headed to a hole. Na hii ni shida. Hawa watu wote ukienda kila mahali, the level of insecurity in this country is historic. Hatujafika hapa. Ama nasema uongo. Wizi, pickpocketing everywhere, harassment ya watu, every part of this country. Rural Kenya, urban Kenya, hakuna mahali. I was talking to a friend of mine this morning who was driving from Eldoret to Nairobi yesterday, came across what looked like a slight road accident on the road. Within several minutes, people have come from somewhere and robbed almost everyone clean at that scene. The level of anger and frustration in the country, ukiongea na wananchi kila mahali tunaenda, na nyinyi mnajua, nyinyi viongozi wengine hapa tumetembea na nyinyi tukitafuta kura, from Kwale to Kakamega to Kisumu to everywhere we have gone. The pain and the anger is the same. And I keep asking myself this very simple question: where do our leaders live? Do they know this? I stopped over in Bomet yesterday. The kind of language you hear from wananchi is shocking. And by the way, I still want to insist, we are headed even to a worse position because of the mismanagement we have seen in our country in the last 4 years. Wheezy, unprecedented looting of the public institutions. Theft, left, right, and center. Even those of us, let me say something today which may look a bit insensitive. Even those of us who had misgivings about these leaders, we actually didn't think it would be this disastrous. We thought they would get to a point where they would at least listen to religious leaders. The Conference of Catholic Bishops has spoken loud and very clearly. NCCK has spoken very strongly. PCA leaders have spoken. If you don't want to listen to us, if for some reason the rest of us don't mean anything to you, but men of God, ordained church leaders, that's the voice of God. They have spoken to you that the country is going the wrong direction. What you see day in, day out is arrogance, insulting language, pettiness, and a total disinterest in solving the country's problems. So, if you are observing what's happening now on TV and across the country, we are in the middle of a crisis. And if it continues this way another day and another day, we are actually having a doomsday scenario. And all because of incompetent and bad leadership. Sasa kama mtu alitaka sababu why Jubilee should go back to power, you have it today. Si uko na hiyo sababu? This is why we should go back. Ndio tunawaomba wa Kenya tupee hiyo kazi, muone vile tutaendelea mbele. You will not have these kinds of situation because our government as Jubilee will not get into a fictitious and criminal agreement like that G2G and cause the prices of fuel to get where they have gotten today, kwa sababu pesa inaenda kwa mifuko ya viongozi. Sisi kama Jubilee hatuwezi kufanya hayo. We will respect our people. Tutaheshimu nchi yetu na tutafanya yale ambayo tunatakiwa kufanya. Na nyinyi mnajua, wanachama wa Jubilee wenzangu, sisi tumefanya hii kazi before na tumeifanya vizuri sana. Wakati tulikuwa kwa serikali hatukuwa na shida hii mnaona kelele kwa mashule, hatukuwa na hii shida mnaona kwa afya. Hali ya usalama sisi tulikuwa hapo. Hatujafika mahali tumefika.
Wakati Reverend ameongea hapa last week, wakati yule kiongozi wa kanisa ameuawa kule Nakuru, ninajiuliza how can that happen in an independent country like this? Broad daylight, mtu anauawa na ni kiongozi wa kanisa, na sasa ni stories tunaendelea kutoa tu, sijui ilifanyika namna gani, labda ilikuwa hivi, labda ilikuwa namna hii. You can see clearly we have a problem, and fellow citizens, I think we will execute our leadership responsibilities with honesty and sincerity. The price of fuel as it is today is unsustainable. The cost of living is going through the roof. It's unbearable. I don't know whether there's anybody who can live in this country with this state of affairs. That is why the only logical conclusion you can come to is that these wonderful good people in government, whatever they are, mambo yao ni munataka tuwapee tamu ingine. Munataka wapee tamu ingine. Harambee. Kiambu tunasema namna gani? Sisi Jubilee tunasema namna gani? One term. And even that is generous. For, you know, for people who have performed so disastrously like this, it's generous. I don't understand how you can do this to a country that was on a growth trajectory. Mukumuke kwamba wakati wa COVID-19 tukiwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta akiwa rais wetu, we even had economic growth. COVID-19 na tulikuwa na shida, lakini we managed the country in such a way that life was bearable and it was manageable, kwa sababu kila siku Rais Kenyatta alikuwa anauliza, whatever decision we take, lazima tufikirie yule mwananchi wa kawaida, yule mwananchi ambaye anaenda kutafuta sukuma wiki pale, mama mboga na wale wengine, wale ambao walituimbia hapa na mambo ya hasola, mama mboga, bodaboda, hiyo nyimbo yote. Ndio sasa kumbe walikuwa kuimba hivyo, waingie pale wapore inchi. Ndio wanapora, kila kitu inauzwa. Wananchi na wauliza, mutakubali kweli nchi yetu iendeshwe namna hii? Wiki ijayo tutakuwa na mkutano hapa, na kiongozi wetu wa chama atatutubia, na pia sisi wale tunagombea uchaguzi tutakuwa na semina kidogo hapa, tumalizie mikakati yetu vile tunajiandaa kwenda kwa uchaguzi. Na waomba tafadhali wanachama, najua wengine mmekuja hapa na mguu asubuhi, wengine mmepitia vichochoro vile nimepitia. Nimewaambia leo nimegundua njia zingine mpya ya kuja Kiambu. Mimi nilikuwa nafikiri ni ile njia najua kawaida, leo nimepitia njia zingine za ajabu, lakini ni sawa. Imenipea nafasi kukutana na wananchi wengine ambao nilikuwa sijakutana nao hapo mbeleni. Nimepitia hapa na kuta watu wengine kwa kioski hapa na wasalimia, wananiambia Matiang'i one term. Nawaambia hapo ndio tuko tunaenda mbele tukiwa namna hiyo. Kwa hivyo nawaomba, kwa sababu barabara iko vile iko na mambo iko vile iko leo, tupate nafasi ya kuondoka mapema, kila mtu afike nyumbani, na viongozi wale tuongee, alafu majaliwa ya Mwenyezi Mungu wiki ijayo wakati kama huu tukutane hapa. Sasa tupange mambo yetu, tuendelee mbele, na mahali popote mnaenda ujumbe ni huu: we want a stable country. Sisi hatuna shida na mtu, tunataka nchi yetu iwe na amani. Hawa wangwana ni wananchi wa Kenya, tunawaheshimu ndio, lakini kazi imewashinda. Yani wameshindwa na hii maneno ya kuongoza nchi. Kitu mimi naona wanaweza zaidi ni kupora nchi, na hatutaki nchi yetu iporwe ama namna gani. Na hatuwezi kuishi na maisha ya mwananchi kienda hivi na gharama ya maisha ikiendelea hivi juu. Kwa hivyo vile wanaambiwa na wengine wasome ile barua ya, in fact sisi watu wa siasa hata hakuna haja ya kuongea maneno. Someni ile barua ya Conference of Catholic Bishops. Ukimaliza soma ile ya PCA Bishops. Ukimaliza soma ile ya NCCK. Once you are done reading those 3 letters, hakuna kazi taarifa ingine.
Pangeni mambo yako polepole, kazi imewashinda na sisi tuko tayari kuanza hiyo kazi. Tukipewa hata kesho tuko tayari kuianza, alafu tuendelee mbele. Ninawaomba mupeleke huu ujumbe kwa wananchi, tujiandae. I think I have to be honest with you, the worst is yet to come with this administration. The way it is, we are on a downward trend, we are on a slippery slope, tunaenda chini, lakini musife moyo, don't lose hope. Countries go through this. Sometimes tunafanya uchaguzi, tunakuwa na shida kidogo, tunapea mtu kazi, tunafikiri atakuja kufanya sababu ameongea maneno matamu matamu, akifika pale inamshinda. Let us keep together, work hard, go to the polls, elect a new government, and I promise you, kama hiyo serikali itakuwa inaongozwa na mtu wa Jubilee yule ambaye nyinyi mnajua, hatutakuwa na hii shida. Tutakuwa sawa. We will have a better country because we are better people and we are better than this. Na muombe wa Kenya wengine wote, tuombee nchi yetu, tukae pamoja, tuwe tayari kufanya kazi ya muhimu kama wananchi wa Kenya. Na kazi ya muhimu ni kujipea uongozi wa maana, na uongozi ambao unaweza kutusaidia sisi, na uongozi wa kupeleka nchi mbele, na sisi tuko tayari kutoa mchango wetu katika hayo maneno. Ninamuomba Mwenyezi Mungu awabariki ndugu zangu na dada, mpaka tuonane wiki ijayo, na nitampelekea mwambia Mheshimiwa Rais wetu mstaafu kwamba nimedeliver message yake na ujumbe wake, na hata yeye mwenyewe anasema anaona uchungu wa Kenya. In fact, yeye kutokuja hapa kwa huu mkutano ni kwa sababu alisema siwezi kukaa kwa mkutano nikipanga mikakati ya kuimarisha chama chetu cha Jubilee, wa Kenya wakihangaika wakiwa pande ile. Na huo ndio uongozi wa maana. Wangapi wamepokea hiyo salamu ya kiongozi wetu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta?